Kumekuwa na mawaziri kadha wa kadha katika baraza la mawaziri ambao wanazembea na kulegea kwa kazi. Hao mawaziri, mimi kama kiongozi mwakilishi wa watu wa Shinyalu, na waomba wafanye kazi ile wamepewa na rais, ama kama hiyo kazi imewashinda wampatie rais nafasi achague wale watu wengine ambao watamsaidia kufanya kazi, kwa sababu rais wetu tunajua ni mchapakazi, na hatakubali watu kulegea kazini. Akuwe waziri, akuwe PS, akuwe nani, kila mtu afanye kazi, kwa sababu tuko na plan ya kudeliver kwa watu wa Kenya. Serikali ya kaunti ya Turkana imezindua mradi wa ujenzi wa barabara ya umbali wa kilomita 3 katika manispaa ya Lodwar. Mradi huo utakaogharimu shilingi milioni 195 unatarajiwa kupiga jeki ustawi manispaa ya Lodwar. Mpango huo unajumuisha kuweka taa za barabarani, mifereji ya kuondoa maji taka na ujenzi wa barabara za watu wanaotembea. Improved road infrastructure is crucial for attracting investment, facilitating trade, and unlocking endless opportunities for our local businesses. With better roads, we anticipate increased commerce, job creation, and the overall prosperity of our municipality. Kampuni ya magari ya Isuzu katika kanda ya Afrika Mashariki imezindua kampeni ya uhamasisho kuhusu usalama barabarani kwa madereva na wananchi kwa jumla. Kampeni hiyo pia itajumuisha uchunguzi wa matibabu, kuhakikisha kwa madereva wako katika hali nzuri ya kiafya na wana matatizo ya kiafya yanayoweza kuwaathiri wanapoendesha magari. Meneja mkuu wa kampuni hiyo Rita Kavasha amesema kampeni hiyo itazingatia umakinifu wa madereva na hatari za kutumia vifaa kama vile rununu wakati wanapoendesha magari. We are also checking the drivers in terms of their wellness. We are checking their eyesight. As we know, our country continues to suffer from many cases of road accident. For instance, in the year 2023, we lost about 4,500 people due to road carnages. Periodically, we bring in drivers and we train them on the proper operation of the vehicle as well. Some of these things we take for granted, our eyes, our hearing. All of us are lazy but it's important to have a preventive checkup and in times to get treatment before the condition worsens. Ujenzi wa soko la kisasa katika eneo la South B katika kaunti ya Nairobi utaendelea kama ilivyopangwa. Maafisa kutoka Wizara ya Ardhi na Nyumba waliozuru eneo la soko hilo wamesema mradi huo ni miongoni mwa miradi ambayo imepewa kipaumbele na serikali ili kuimarisha biashara miongoni mwa wakazi wa eneo la South B. Hatua hii imejiri baada ya mwekezaji mmoja wa kibinafsi kujaribu kutatiza ujenzi wa soko hilo kwa kuwatumia vijana kuzua vurugu. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Starehe John Kipsang amesema wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakihatarisha maisha yao kwa kuuza bidhaa kando kando ya barabara. Siku ya leo na waziri pia aliniambia ni watangazie kwamba president amepeana authority kwamba tujengewe hapa area hii ya South B kujengwe soko ambayo itakuwa na zaidi ya watu 600. Na leo nafikiri mheshimiwa umetumiwa designs designs zako nazo nafikiri ataziangalia. Nasikia ni ghorofa sijui ngapi kule juu ni soko ya kisasa. Na hatuwezi kuwa na a sitting member of parliament ambaye anakuja kugrab shamba hapa watu wakose soko. We have also to fight for our rights.
Baadhi ya vyama vya ushirika katika kaunti ya Kisii havijanawiri kwa kuwa wanachama hawajitolei kushiriki katika shughuli za chama. Kulingana na David Obonyo ambaye ni kamishna wa idara ya vyama vya ushirika, masuala ya kucheleweshwa kwa malipo ya mikopo pamoja na wanachama wachache katika vyama hivyo yanatishia ustawi wa vyama hivyo. Alisema hayo wakati wa mkutano wa kila mwaka wa chama cha ushirika cha Wakenya Pamoja. Chama hicho kilinakili kupungua kwa mgao wa hisa kwa 0.8% kwa mwaka uliokamilika tarehe 31 mwezi Disemba mwaka jana, baada ya kutangaza mgao wa shilingi bilioni 10.8 ikilinganishwa na shilingi bilioni 11.6 mwaka jana. As long as the members are poor, the circle will remain also being poor. That's why your circle is not growing at the rate at which other circles are growing. Waumini wa dini ya Kiislamu humu nchini wanasubiri kukamilika kwa mwezi wa Ramadhan wakiwa na nguvu mpya kutokana na maombi, kufunga na kutoa sadaka katika mwezi huu mtukufu. Jana jioni, baraza la madhehebu mbalimbali liliandaa dhifa ya iftar katika hoteli moja jijini Nairobi iliyowaleta pamoja wanaharakati wa amani kutoka dini za Kiislamu na Kikristo. Hii ni mara ya pili kwa baraza hilo kuandaa dhifa hiyo, ambapo Wakenya wamehimizwa kuishi kwa pamoja kwa amani kwa ajili ya mshikamano wa kitaifa. Not even the governments anywhere in the world survive without the interfaith dialogue, because coexistence is what is prevailing in the world. We have only one Kenya. So instead of polarizing, dividing the nation, we need to bring our people together. When we are gathered here today, to those who are fasting and those who are not fasting, and we have come together to sit down and share a meal, it is actually a strong message that portrays, that actually says the religious community has a solution. Kwingineko, baadhi ya wazee wa baraza la jamii ya Waluo katika kaunti ya Siaya wamewataka wanasiasa wakomeshe mjadala unaoendelea kuhusu nani anayepasa kumrithi Raila Odinga kama kinara wa chama cha ODM. Wakihutubia wanahabari kwenye hoteli moja huko Siaya baada ya kuandaa mkutano wa pamoja na maafisa wa chama cha ODM katika kaunti ya Siaya, wazee hao wakiongozwa na mwenyekiti wa tawi la Siaya la baraza hilo la wazee Richard Okoth Otieno walisema mjadala huo wa urithi huenda ukazua mgawanyiko miongoni mwa wafuasi wa chama cha ODM. Wazee hao wamewahimiza wanasiasa kuangazia zaidi utekelezaji ahadi walizotoa kwa wananchi, wakiongeza kuwa Raila hajawazia kugura siasa licha ya azma yake kuwania wenyekiti wa tume ya Jumuiya ya Afrika mwezi Februari mwaka 2025. Some young politicians are going around talking about succeeding Odinga simply because Odinga indicated interest that he wants to serve African continent. Traditionally, you don't have to admire the position of your father when your father is alive. Raila is our father. Let them not reduce leadership of Raila to the Luo community. Raila is a leader of Kenya, and the position Raila holds, especially in the party, although the party started here, the party has grown to become a national party. And let them not reduce that position to that one of the Luo people. Shirika moja lisilo la serikali katika eneo la magharibi mwa nchi limebuni mpango wa kidijitali wa uwekaji akiba kushirikisha juhudi za kusambaza visodo kwa wasichana na wanawake wasiojimudu katika eneo hilo. Mpango huo kwa jina Save Now Pay Later unatoa fursa walezi na wazazi kuweka akiba ya angalau shilingi 10 kila siku kugharamia ununuzi wa visodo kila mwezi. Mpango huo pia utahusisha wahisani katika ununuzi na usambazaji wa sodo. Hayo yanajiri huku wadau wakitoa wito kwa serikali kuendeleza usambazaji wa sodo shuleni.
we understand that the burden of cost lies with caregivers, and across our work we've realized that it's really been challenging for some of the caregivers to make payments at the outright. So we are giving them an option to make flexible payments, and also because the pads that we manufacture are affordable, then that means that the women and girls can easily access the sanitary pads. We've also been working closely with different partners who provide sanitary pads at subsidized costs, so then the girls can be able to access it at a price that's lower than that of the market. I would imagine that this category of populations that are still using torn blankets and even clothes to manage their menstruation belongs to the very, very poor of the poorest. And this is where you would say the government should come in, because in as much as we don't promote subsidy, how do you deal with that person who cannot just afford? And of course, menstruation is a normal biological process, and so you cannot ask someone, a menstruating girl or women, not to menstruate. And so it behoves upon the government to ensure that there is a measure of subsidy, I would say selective subsidy, that can be targeted at the very, very poorest. Twende ukanda wa Pwani, hususan kaunti ya Kilifi, ambapo serikali ya kaunti hiyo mwezi ujao itazindua ujenzi wa makao makuu ya kaunti hiyo katika ardhi ya ekari 7 ambayo ilikuwa imenyakuliwa na maafisa wa zamani wa serikali. Kwa mujibu wa gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, mradi huo utakao gharimu shilingi milioni 500 utapunguza kiwango cha pesa zinazotumiwa na serikali yake kukodisha afisi pamoja na kuimarisha utoaji huduma. Ujenzi wa makao makuu ya serikali ya kaunti ya Kilifi umewadia baada ya mzozo kuhusu umiliki wa ardhi baina ya serikali ya kaunti hiyo na maafisa wa zamani wa serikali waliokuwa wamenyakua ekari 3 za ardhi hiyo ya serikali katika eneo la Mabirikani mjini Kilifi na kujenga makazi ya kibinafsi. Some of the land which also have title deeds, it's so embarrassing. It's government land. Somebody has a title deed ambayo ni ardhi ya serikali. How did this person get in touch of ardhi ya serikali? Ni nani alimpatia ardhi ya serikali? Wameenda wengine wameritaya kutoka ofisi ya social service, badala ya uende nyumbani umeshapata pension, pia amejikatia shamba achukue pension aende nayo. Wametukataza hata kufunga fence hospitali ya Kilifi, wapeleka kotini. Na shamba ni umma, ni wafanyakazi wa kaunti na wameiba shamba ya umma. Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro amewahakikishia waathiriwa kwenye mzozo huo wa ardhi kuwa watafidiwa. Wale ambao wamevunjiwa vibanda kule ambapo tunajenga baraza lami watalipwa, pesa ziko za kulipa. Kwa hivyo hakuna mtu atadhulumiwa, lakini pia mkubali jameni, utunge mkono tufanye maendeleo ya kaunti yetu. Serikali ya kaunti hiyo kwa sasa inakarabati maeneo kadhaa ili kusawazisha huduma zake na kuvutia vitega uchumi. Tukisonga mbele ni kwamba wanachama wa baraza la wanawake wanaoendeleza amani katika kaunti ya Isiolo wameshtumu mauaji ya hivi majuzi ya msichana wa kidato cha 3 wa umri wa miaka 16 yaliyotekelezwa na washukiwa wa ujangili. Mwanafunzi huyo alipigwa risasi akiwa kwenye basi lilokuwa safarini katika eneo la Babala kwenye barabara ya Isiolo Merti siku 4 zilizopita. Mwanafunzi huyo wa shule ya upili ya St Paul's Kiwanjani alikuwa akielekea nyumbani kwao Merti wakati majangili walipomiminia risasi basi hilo na kumuua papo hapo. Wakati ile mwingine ilikuwa ni yule shekhe wa kutoka Pakistan, saa huyu ni mtoto. Tukiachilia hivi mambo itakuwa ni msururu ambayo wale wahalifu wakikosa mali ya kubeba watakuwa wanaua watu. Kwa hivyo tunaomba serikali aliyeua huyo mtoto aletwe na hakikisho kwamba amepitia ile sheria inatakikana. Tunashutumu kama wamama wa amani, tunasema hiyo kitendo haikutufurahisha kamwe na tunaona kwamba tunarudishwa nyuma kama wamama wafugaji. Kwa hivyo tumekuwa hapa tukiwasiliana, tukipeana mawaidha, tukiweza kujua ama kujaribu kujua tutakaa namna gani. Na hii ni wito kwa vijana wote wa Isiolo County. Tafadhali tuache kujihusisha na mambo ya banditry na tuache kujihusisha na mambo ya uibaji wa mifugo kwa sababu sababisha ukosefu wa maisha na inatuharibia future yetu.
Vichinjio haramu vya punda pamoja na usambazaji nyama ya punda kwenye maduka jijini Nairobi vimetajwa kuwa hatari kwa afya ya umma. Mkurugenzi wa kampuni ya Brook kanda ya Afrika Mashariki, Daktari Raphael Kinoti, amesema kwamba ingawa dhana kuhusu ulaji nyama ya punda ingalipo, nyama hiyo huwa haikaguliwi na hivyo ni hatari kwa afya baada ya uchunguzi kubaini kuwa punda wana aina 16 ya viini vinavyosababisha magonjwa. Kampuni ya Brook iko mstari wa mbele kupigania maslahi ya punda nchini Kenya, Somaliland, Sudan Kusini, Tanzania na eneo la kaskazini mwa Uganda. Mahitaji ya nyama ya punda na maziwa yameongezeka katika miaka hivi karibuni kutokana na kuangaziwa zaidi kwa manufaa ya kiafya yanayotokana na ulaji nyama ya punda na maziwa. Na mauzo ya ngozi ya punda katika nchi za kigeni yamechochea biashara na kitoweo cha nyama ya punda humu nchini. Hata hivyo, mkurugenzi wa kampuni ya Brook kanda ya Afrika Mashariki, Daktari Raphael Kinoti, amesema marufuku ya uuzaji ngozi ya punda imechangia kuchipuka kwa vichinjio haramu vya punda katika mazingira duni. They debone the meat, pack it into gunny bags, put it into a prop box somewhere, and it rushes into Nairobi. Police, they arrested a Prado. Oh yes, Prado packed with donkey meat, headed into Kilimani areas. Some of those high-end butcheries around those areas. Daktari Kinoti amesema ulaji wa nyama ambayo haijakaguliwa huenda ukasababisha madhara ya afya. You just need one donkey that has come down with anthrax. And that meat comes into the meat value chain around here. One of the fine days we're going to have a huge challenge in this city of a disease that we don't know, that actually before we really get to know it, then it will be too late. Daktari Kinoti anahimiza vitengo husika kuweka mikakati ya kudhibiti uchinjaji punda na biashara ya nyama ya punda ambayo haijakaguliwa. Donkey has 16 diseases that we call zoonotic diseases. That is diseases that can pass from the donkey to the human being. You see? Any of those diseases is lethal to the human beings. Huku mgomo wa madaktari ukionekana kulemaza huduma za matibabu humu nchini na kuacha wagonjwa kwenye masononeko, bunge la mwananchi sasa limetoa wito kwa waziri wa afya Susan Nakumicha kutafuta mbinu za kuafikia maridhiano ili kunusuru sekta ya afya. Kwenye mkao na wanahabari jijini Nairobi, maafisa wa kundi hilo wamesema mazungumzo ndiyo njia mwafaka ya kuafikia suluhisho kuhusu mzozo huo. Bunge la mwananchi, we are very much concerned with this. We are following very closely, and we want to ask the government to move very quickly within 48 hours to settle this matter. Kama hamuta act 5 days to come, itabidi sisi kama bunge la mwananchi pia sisi tutajoin hiyo strike na tutakuja hapo kwa Nakumicha. So sisi kama wanabunge, we don't threaten. We are the voice of the Kenyan people. Na Wakenya wamesema wataenda kuvisit Nakumicha kama Nakumicha hata kaa chini na madaktari wakubaliane. Wanabunge oya! Oya! Wanabunge oya! Oya! Aluta continue. Kwingineko, Kenya na Ghana zimetia saini mikataba 7 inayolenga kuimarisha uwekezaji, biashara na mahusiano baina ya sekta za kibinafsi na umma. Kufuatia makubaliano hayo, Kenya itaweza kuuza bidhaa za pamba na dawa nchini Ghana, huku ikipokea maduhuli ya kokoa na mashine kutoka taifa hilo. Waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda, Rebecca Miano, amesema ushirikiano huo ni nguzo ya kufanikisha matumizi ya fursa za biashara na uwekezaji zinazoibuka, huku taifa hili likitarajia kulainisha mifumo ya biashara ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Our two countries have great fraternal relations. The trade volumes are still quite low. In 2022,
Kenya exported $9.5 million worth of goods to Ghana, while Ghana exported $5.4 million worth of goods to Kenya. Our two sister ministries have committed to a follow-through to implement the signed MOUs while we continue to create a favorable business environment. Raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo atasalia korokoroni hadi siku ya Jumatatu tarehe 8 mwezi Aprili mwaka huu 2024. Lumumba Ulundu Patrick anashtakiwa kwa kupanga njama ya kutapeli kampuni ya Shenzhen shilingi 1,150 akidai kuwa alikuwa na uwezo wa kuizuia tani 84 za madini ya tantalite. Your Honor, the second issue is the true identity of the person before court. From the charge sheet, there are two aliases which the accused person uses, which are captured in the travel document as well as the Ugandan ID card. Thus, it is necessary to identify and to establish the true identity of the person before court. And the state is apprehensive that if the accused person was to be granted bond at this stage, without his identity being established, that goes to buttress my first point that he is a flight risk because he could escape the jurisdiction of this court and we would not know who escaped the jurisdiction of the court. It is thus my submission that the argument that by virtue of the fact that the accused person came into the country through an interstate pass while annexing a Ugandan identification card is evidence that he was in the country lawfully. We'll deliver a ruling on that application on Monday. Mfanyabiashara mmoja ameiomba mahakama kutomhukumu adhabu kali katika kesi ambapo anashtakiwa kwa kulaghai kampuni ya Hainan Rui Rong dola 103 za Marekani. Aliambia mahakama kuwa anatafuta mbinu za kurejesha pesa hizo. Mahakama ilimwagiza kulipa bondi ya shilingi milioni 3 kabla ya kuachiliwa huru. Based on that, I made it officially that a refund is in process and I've given a definite timeline for that. The accused may be released on bond of 3 million shillings with one surety of a similar amount or cash bail of 1 million shillings with one contact person. The accused will be supplied with copies of witness statements, the charge sheet and any other documentary evidence the prosecution intends to rely on. And the case will be mentioned on 18th of April for pre-trial. Kampuni za bima zimehimizwa kukumbatia matumizi ya akili unde ili kukabiliana na visa vya ulaghai vilivyosheheni sekta hiyo. Halmashauri ya udhibiti wa sekta ya bima inasema matumizi ya teknolojia ikiwemo akili unde yatang'amua na kuchambua hisia kwenye maeneo yanayosemwa au kuandikwa pamoja na kasoro nyingine ili kutambua ulaghai ambao husababisha kupotea kwa 25% ya faida ya kampuni za bima. Ulaghai katika sekta ya bima umekuwa donda-ndugu kwa kampuni husika miaka nenda miaka rudi na kusababisha kuporomoka kwa baadhi ya kampuni za bima. Kwa mujibu wa halmashauri ya kudhibiti sekta ya bima IRA, hata ingawa sekta za magari ya kibinafsi na huduma za matibabu ni miongoni mwa wateja wakubwa zaidi wa bima, ni wao pia ambao husababisha hasara kubwa zaidi kwa kampuni za bima. Halmashauri hiyo inasema sekta ya bima imeanzisha matumizi ya mfumo mpya wa bima wa kidijitali ambao unasaidia kuweka rekodi za maombi yote ya malipo ya bima za magari humu nchini. What matters is the service that you give
and your ability to be able to serve your clients well. And depending on the product that you have to offer to the market, you can get as many customers as they are there. Akiongea wakati wa mkutano wa chama cha wasimamizi bima kanda ya Afrika Mashariki, kamishna wa halmashauri ya kudhibiti bima Godfrey Kiptum aliwahimiza wale wanaojisajili kwa bima mbalimbali kusoma na kuelewa masharti yaliyomo kabla ya kutia saini mikataba hiyo ili kuepukana na migogoro ambayo huenda ikatokea katika siku za baadaye kutokana na kutoelewa kandarasi husika. Insurance companies, once you sign a contract, then they are obligated to serve you as per that contract they have signed. So we want to advise members of the public to make sure that they read their contracts, understand, sign, and expect that level of service from those underwriters at all times. Ian Muse, Kurunzi. Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia ongezeko la mahitaji ya magari ya burudani nchini humo. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China imeshuhudia ongezeko la watumiaji wanaoingia barabarani kwa magari ya burudani, jambo ambalo linavutia ufuatiliaji wa watengenezaji magari wa kimataifa wanaotaka kuingia kwenye soko hilo linalokuwa. Zamani magari hayo yalikuwa nadra kuonekana kwenye barabara za China. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni, wasafiri wengi zaidi wa China wamekuwa wanachagua magari hayo ambayo yanaweza kutumika kama nyumba zinazotembea zilizo na kitanda, jikoni na choo. Katibu mkuu wa kamati ya magari ya burudani ya chama cha watengenezaji wa magari cha China, Bwana Fang Dehe, amesema kutokana na kuimarika kwa uchumi wa China na watu kuwa na mapato yanayoongezeka, kumiliki magari ya burudani sio ndoto tena ya anasa kwa watu wengi. Pia sera zaidi za uungaji mkono zimezinduliwa ili kukuza sekta ya utalii ambayo inakuza sekta ya magari ya burudani. Mwaka jana zaidi ya magari 50,000 yalizalishwa nchini China, 20,000 yaliuzwa hapa na mengine 30,000 yaliuzwa nje ya nchi. Na magari yaliyozalishwa mwaka jana yalishuhudia ukuaji wa 20%. Ingawa utamaduni wa magari ya burudani ya China bado uko katika njia ya polepole ikilinganishwa na ile ya Ulaya na Marekani, ni soko kubwa sana ambalo watengenezaji wa magari hawawezi kulipuuza. Kuongezeka kwa umaarufu wa magari hayo na maendeleo ya haraka ya tasnia ya magari ya China katika miaka ya hivi karibuni kumevutia umakini zaidi kutoka kwa wadau wakuu wa kimataifa. Baadhi ya maonyesho ya kimataifa ya RV hata yanajitokeza nchini China. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Chiche kwenye Google Play na Palm Store. Na mimi pia niruhusu niweke kikomo hapo mtazamaji, na niseme shukrani za dhati kwa kuweza kuungana nami kwenye habari zetu za Kurunzi Mashinani tulizokuwa tumekuandalia. Jina langu ni Kasichana Masha na mwenzangu wa lugha ya ishara amekuwa Susan Thuku, na kutakia wikendi njema. Kwa heri.
Ili kupata msubiri Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *812 501#. Kijana kanipigia simu amejawa na huzuni, amefadhaika yuhoi. Nikamuuliza kunani? Japo nimetia jitihada za mtu wa kujenga nyumba kwa mate, nikaongeza kumcha Mungu, sifanikiwi. Naishi kama lofa mlala hoi, kabwela wa madongo. Kupata msubiri Mungu kama sikiza tune, bonyeza *812 501#. *812 501#.